Елки-палки, я по классике. Как закосячить с самого начала стрима? Правильно. Включить все, не проверив, что игру запустил. Да. Сейчас, секундочку. Минуточку. Поправочка. Вот. Теперь все должно быть работать. Всем привет, с вами Саша Лампочкин по классике. Не бывает ни одного стрима, где бы я немножечко не косячил. Да. Что-то как-то сегодня темновато выгляжу. Или мне кажется, или так настолько яркое солнце за окном, что мне так темно видно. Не знаю, дайте поярче, что ли, сделаю. Ну, не настолько ярко, а то я слепну. Вот. Вот так вот. Так будет получше. Так, сегодня мы проходим... Да, вот сначала возникло ощущение, что как будто лампу я забыл включить, но прикол в том, что это исключительно проблема, то, что за окном очень ярко, и из-за этого весь свет просто туда уходит, и из-за этого тут кажется темноватым. Думаю, где-нибудь час, где будет 7 часов, где-то уже потемнее будет, и яркость будет получше. Да, самое главное мне сейчас запомнить, что нужно включить звук игры. Вот это я помню, потому что я периодически имею свойство забывать это проверять. Да, сегодня будем проходить дальнейший сюжет Honkai. Сегодня он как раз таки у нас вышел, но перед этим еще помимо сюжета у нас вышел ивент, который, я считаю, обязаловкой надо пройти. Он как раз таки с монополией. Так, привет. Such a natural state of composure is rare, even it is a state of being relaxed while maintaining a focused mind. The individual may look carefree, but they harbor a... I hope they won't take offense, but I... Дайте, так, пом-пом, правда, немного A особенно. little would be an understatement. The express must plan its routes, maintain from the orderly condition of the carriages alone. If we have time... Ты мне... Капец, не даст мне мои примагемы. Ты мне тоже не дашь их примагемы? Ну ладно. Так, ивент, по идее, сейчас посмотрю. Блин, посмотреть, как мило выглядит этот замечательный арт. Он очень милый, правда, понятно, что там за мной не видно Вельтас химика. Но они там просто стоят, улыбаются. Так, вот, Звездная Одиссея. Вышел такой вот замечательный ивент. И его делать по-хорошему надо каждый день, потому что каждый день тебе даются определенное количество этих бросаний кубиков. Так, пришла посылка на экспресс. Вот такая штука. Да. А раньше ведь тоже что-то приходило, да? Что за посылка? Как загадочно. Да, в записях экспресса упоминается подобное. Припоминаю. Это кое-что классное. Возвращайся и посмотри сама. Получателем кто указан? Кушает. Эта посылка отправлена на экспресс кем-то из безымянных. Так и знала, что ты заинтересуешься. Не забудь посмотреть, что там, как вернешься. Угу. Скоро буду. Угу. Так, отслеживать. Посмотрите на эту мою любимую заячку. Она так усердно убирается. Пом-помка. Я какой-то период, я слышал вот этот звук, и я не мог понять, что это за звук такой. Я ходил, смотрел, а потом только понял, что это пом-пом с метелкой. Просто звук на метелку не особо похож. Поэтому вот. Заметив вас возле посылки, к вам подходит взволнованная пом-пом. Это ведь не твоя посылка. Тебе интересно, что там внутри, да? Думаю, что да. Да, мне интересно. Пом-пом это чувствует. Это подарок от других безымянных галактики. Такое же бывало раньше. Мы все идем по пути освоения. Мы все хорошие товарищи, даже если ни разу не встречались.
кладовой экспресса много подарков, присланных безымянными. Так, открою ее. Да, сейчас откроем. Вы с Пом-Пом открываете посылку и обнаруживаете там свернутую в рулон проекционную систему. Привет. Кто у нас тут на этот раз? А, Пом-Пом, проводник Звездного экспресса. Давно не виделись. А это... Какая некрасивая новогодняя открытка. Ее надо вернуть. Да. Ну, я член экипажа Звездного экспресса. А, так ты знаменитый первопроходец. Я бывшая безымянная Мэг. Привет из далекого прошлого. Приятно познакомиться. Ты безымянная, которую выбрала проводник? Пом-Пом, ты что-то от меня скрываешь? Нет. Думаю, пассажир отлично подойдет для такого славного дела. Не нравится эта открытка. Да. Похоже, проводник не рассказал тебе о том, что нужно делать. Можешь спросить у меня. Бывшая безымянная Мэг? Да, согласно янтарной системе летоисчисления, я из 2150 эры. С тех пор прошло уже множество янтарных эр, и я давно мертва, поэтому я и сказала, что я бывшая безымянная. Это справедливо, как думаешь? А кто тогда со мной говорит? Воля к освоению Мэг. Я уверена, что тебе уже приходилось общаться с резонансом, мемами и другими подобными формами жизни. Теперь и я стала такой формой. Но обо мне поговорим потом. Можешь рассказать поподробнее? В мое время повсюду распространялись опухоли всех миров. На пути экспресса были сплошные преграды и повсюду распространялись экстремальные изменения климата. Освоение никогда не было простой задачей, особенно после смерти Она Кивиля. Безымянные из разных миров объединились ради общей цели освоения. Некоторые исследуют неизвестные звездные области, другие рассказывают о безымянных в песнях. И все это, чтобы усилить освоение. Моя задача — собирать опыт освоения разных безымянных. Если говорить точнее, это не так просто объяснить, но ты сразу все поймешь, когда попробуешь. Здесь запечатана сила под названием «Напутственное благословение». Оно собирает опыт освоения разных безымянных и копит везение в приключениях, чтобы дарить благословение безымянным, которые отправляются в далекое странствие. А теперь закрой глаза. Я запущу процесс извлечения мемории, которым пользуются в саду воспоминаний, и воссоздам из знакомых тебе событий людей опыт освоения. При этом он будет более безопасным. Ты снова почувствуешь, что такое исследовать, понимать, утверждать, связывать. Весь твой жизненный опыт будет служить делу освоения. А вот и начало ивента. Так, добро пожаловать в Звездную Одиссею. Здесь ты можешь обменять опыт освоения на благословение. Я сейчас чуть-чуть себе потише сделаю. Что-то очень громко. Сейчас гляну на это. Так. Я вам тоже чуть-чуть потише, наверное, сделаю. Так. Опыт освоения — это так абстрактно, да? Но не волнуйся, это твоя валюта в Звездной Одиссее, облигации первопроходца. Наша цель — отдавать облигации первопроходца Пом-Пом. Да-да, чем больше облигаций первопроходца внесено, тем больше наград. А теперь о том, как заработать облигации первопроходца. В Звездной Одиссее вам нужно будет бросать кубик, чтобы передвигаться по полю. Различные механики позволяют первопроходцам получить облигации первопроходца. Так, понятно. Чем больше облигаций внесут все первопроходцы, тем больше откроется наград за космический вклад. Используя знакомые тебе места и компаньонов, я создам поле для приключений. Ого! А вот это точно пойдет на пользу опыта освоения нашего первопроходца. Мы на космической станции Герта. Ну как, нахлынули воспоминания? Прошу прощения, мои мысли захватили урны из мусора. А для продвижения по полю нужно расходовать кубики. Давайте-ка попробуем. Вот. Выкрутить наклейки с игрой. Это же бурлящий игровой автомат.
Так, ты получишь облигации первопроходца, если перевернешь определенное изображение. Попробую. Дай удачу, окей. Давайте попробуем. О, 9000. Ничего себе. Так. Так, вы узнаете эту девушку. Вот как она представляется. Шейла, новый отдел галактической геополитики Герты. Кстати, прикольно, что тут получается вся монополия базируется как на основных сюжетах, так и на побочных, которые были просто в мире. Вам кажется, что вы ее совсем не знаете. Ее улыбка холодна и формальна. Внезапно она спрашивает, может ли андроид с помощью хорошего сценария стать человеком? Ну, на мой взгляд, да, почему нет? То есть все мы живем в каких-то своих сценариях, поэтому почему бы да? После того выбора все решает удача. Ага. Так. Давайте попробуем. Да, вышло не очень. Похоже на логическую ловушку или баг. Так, ничего страшного. Как же монетка переброса, которую мы купили? Она даст тебе второй шанс. Угу. Ган хочет с вами поговорить. Его вдруг захлестнули эмоции, теперь вам все обрело смысл. Ага. Увеличивают на 10 тысяч. Прекрасно. Так. Центральный проход. За каждый бросок кубиков будут получать себе 1000 облигаций. Окей, покупаем. Так. На перекрестке ты можешь выбрать направление. Ну, я по классике я выберу, если мы видим что-то, выбираю что-то интересное. Так, если будут клеить одинаковые изображения, ваша награда увеличится в 4 раза. Так, погнали. Текущий доход 150%. Ага. О, в бабы выпали. Красота. Золотая клетка событий. Неужели произойдет что-то хорошее? С какого-то момента вам стало сложно не воспринимать Асту как богатую даму, но она, очевидно, просто молодой и слегка вспыльчивый ведущий исследователь. Она пригласила вас полюбоваться звездами вместе. Придя на условленное место, вы видите новый супер-пупер навороченный телескоп. Любой бы стал задаваться вопросом, достоин ли стоять рядом. Так, немедленно заглянуть в телескоп, что за вопросы? Конечно же, это того стоит. Так. Так, вы видите счетчик, вам показал, что вы увидели знакомые созвездия, словно звезды говорят с вами. Попробуем. О, повезло. Аста рассказывает вам на ушко секреты звезд. Чудненько. Кубики закончились, пора внести облигации первопроходца. Угу. Хорошо. Так. Давайте продолжим путешествие. Сыграть? Давайте. Ого. Надеюсь, хватит на хотя бы первую локацию целиком. Ой, что, телекубик? Выберите, сколько шагов пройти. Угу. Окей, 5. Для турнира по тайкиянскому робоболу нужна сильная команда. Выберите подходящего кандидата. Кто сможет побороться за мяч во время нападения? Хороший вопрос.
Полагаю, что Блейд. Кто справится с организацией атаки в центре поля? Конечно же, за него. Что за вопросы? Кто защитит тыл при атаке соперников? Ивент. Здесь ты можешь просмотреть поле. Ага. Понятно. Ну, по идее, думаю, мне хватит дней, чтобы все тут пройти. Так. Что-то еще с друзьями. Здесь записан вклад безымянных со всего космоса. Поставь лайк другим безымянным, получишь монетку переброса. Ставлю. Поставь сегодня лайки получить. Окей. Так. Так, вы знаете, что Герта всегда занята, но при каждой встрече она постоянно напоминает вам, что если нечем заняться, иди тестируй виртуальную вселенную. Только вот сейчас кукла Герта перед вами по-доброму улыбается, сжимает вашу руку и говорит: «Ты просто очаровательный, для меня честь приветствовать тебя». Что-то происходит вообще. О, это я, Баба. Хе-хе-хе. Да. Так. Так, ну, нужно удалить убитый. Что за вопросы? Так. Попробуем. Замри, это всего лишь тест языка модели. Давайте еще раз попробуем. Войну. Эх! Ладно, давайте последний раз. О! На космической станции Герта вам неоднократно встречалась диковинная дверь в новый мир. Обычно она выглядит как обыкновенный фарфоровый унитаз, оборудованный системой слива. Неизвестно, как он перемещает, но вас пока ни разу не телепортировали за пределы космической станции. Я, кстати, с ним сталкивался, это было забавно. Может, он недостаточно мощный? Нужно многократно смыть воду, что наверняка. Унитаз, водичку смоет он сейчас. Ну, ладно, продолжим. Так. Вы получаете награды после того, как перевернете третий знак изображения. Окей. Ерунда. Нет. Ёлки-палки. Это страшно. Блин. Ну, 400 тоже неплохо. Поздравляем, вы достигли пункта назначения. Так, ты прошла зону, теперь ты можешь заполнить тест на тип первопроходца. Окей, начать тест. Тест поможет узнать, на кого из навигаторов Звездного экспресса ты похож больше всего. Окей. На космической станции распространились новые байки о привидениях. По незнанию вы согласились взять миссию Атлера, но вам не хочется ее выполнять. Как вы поступите? Найду способ выполнить миссию как-то иначе. Но награда за миссию не изменится. Так,
отличие от затычки, до вас долетели свежие слухи с космической станции, связанной с Астой. Он просит вас никому не рассказывать. Вы решаете... у секретов есть своя цена. Нет, все по-честному. Так, вы с Орланом никак не можете договориться, где гулять с Пеппи. Что же делать? А не спросить ли у нас самого Пеппи? Пеппи качает головой, явно разочарованный вами. Как вы знаете, порой гении тоже ссорятся между собой или не улавливают траекторию движения Луны. Как лучше разрешать такие конфликты? Может сходить вместе на барбекю? Звучит неплохо. Я бы не отказался. Так, 4 из 50, окей. Твой выбор записан тут, пассажир. Окей. Угу. Кажется, при входе в новую зону усиление изменили. Давайте посмотрим. Окей. Отсечное накопление. При получении облигаций первопроходца базовый доход 120%. Ага. Хорошо. Так, ну погнали. Голосу галактики нужна новая музыка. Кого вы выберете? Окей. Давайте выберем. Кто лучше всего напишет музыкальные партитуры? Серебряный волк. Кто лучше всех напишет слова песни? Данихан. Так, кто лучший исполнитель? Конечно же, Гепард. Господи, что за вопросы? Это будет лучшее трио. Я хочу услышать их музыку. Угу. Так, чудненько. Погнали. За каждый бросок кубика вы будете получать... Так. Ну окей, давайте. Ярила. Так, за каждый бросок кубика вы будете получать... Купаем. Так. Так, куда же мне пойти? Что там интересное событие, что тут интересное событие? Давайте пойду вот сюда. Вы вместе с Хук Великий Мрак поедаете леденцы в снегах у магазина игрушек. Неподалеку маленький ребенок в истерике катается по земле с требованием купить игрушку, но его мама не обращает внимания. Обычно Хук самая непослушная, но оказалось, что в таких ситуациях она хорошо разбирается, поэтому она тычет вас локтем, призывая принять меры. Я бы подошел к маме в такой ситуации. Лучше найдите себе другого ребенка. Это, наверное, самый лучший совет, который можно дать маме. Я в восторге. Меня устраивает это везение 50%. Так. Ходим. Так, кстати, теперь ты можешь делать ставки. Если мы поставим дополнительные облигации первопроходца, это умножит нам награды. Именно. Ну-ка попробуй.
Ну окей. Так. О. Награда рассчитывается после того, как вы найдете печенюшку с бомбой. Чем больше открытых печенюшек, тем больше награда. Понял. Бомба. Неплохо. О! Воинственное зелье внезапно просит научить ее парным танцам. Вы догадываетесь, что она готовится к банкету сереброгливых стражей. Никому об этом не рассказывайте, для вашего же блага. К тому же занятие проходит не так гладко, как вы ожидали. Как же ее обучить? Попробуйте скорректировать движение, наверное. Вы активируете ее защитным механизмом, в деле изучила искусство парных танцев. Прекрасно. О! Получилось. С детства гепард не был силен в пении перед аудиторией. Первые слушатели этой песни, композитор «Серебряный волк» и автор слов Даньхэн стали прекрасными наставниками. Гепард смог спеть так трогательно, что они словно почувствовали сияние темной ночи. Как трогательно. За каждый бросок кубика вы будете получать... купить. Так. Давайте. Так. Директор Топаса хочет вложиться в вашу поездку на Океан и получить от вас рассказ о впечатлениях. Она уже оплатила все расходы на проживание и питание, лишь бы выслушать, что вы на самом деле думаете. Даньхэн и Мартин уже там бывали, а вы нет. Наверное, именно поэтому Топас обратилась к вам. Как вы смотрите на предстоящую деловую поездку? Радостно отправиться в Океан. Почему нет? Так. Вы теперь долгозапорчивый стадиона, турнир по тайкиянскому рабоболу, крупный приз вселенской лотереи. Посмотрим, чего будет. О, неплохо. Вам надоело искать волосы у друзей и решать задачи Министерства образования для Регина? Изучать, чем обычно занимается Томила, и собирать скомканную бумагу для Алины. Может ли как-то научить их самим решать? Можно ли как-то научить их самим решать свои проблемы? Я был бы рад. Создать новый режим взаимопомощи. Да, пусть Регин помогает Волсу искать друзей, а Волс Регину решать загадки. И так зародилось Белоборское братство. Они все равно полагаются лишь на вас. Да, попробуй еще раз. Последний раз давайте. О. Чудненько. О, 6. Вашего друга Сампо арестовали сереброгливые стражи, но вы точно знаете, что на сей раз его подставили. Стражи схватили не того человека, вы его последняя надежда. Подам апелляцию. Что вы выберете? Подам апелляцию в суд, вдруг ему больше дадут? Сыграем на репутации. Конечно же, подам апелляцию в суд, вдруг ему больше дадут.
Я такой друг. Санта так вам благодарен. Гебард получает вам срочно доставить военные материалы отряду, дислоцированную за снежными полями до наступления темноты. Но по дороге вам попалась шайка контрабандистов. Они на последнем издыхании без чужой помощи до города не доберутся. Ну, давайте спасу. Как бы, блин, все-таки как-никак люди, человеки все. Сереброгривные стражи смогут вас понять. В процессе освоения подземья нашли шахту, занятую бродягами. Дикий огонь понимает, что они повлияли на развитие окрестностей, но признает, что у бродяг тоже есть права. Как вы поступите? Так. Попрошу их ради меня начать переговоры. Вот такой вот я. Что за волшебный фрукт надо съесть, чтобы обрести такую самоуверенность? Хороший вопрос. Я бы такой скушал. Скотт, владелец бойцовского клуба, приглашает вас сразиться с одним доходягой. Он согласился на бой по своей воле, так что ничего морального, за поединок обещает хорошие деньги. Как вы поступите? Так, чуть-чуть послабее сделаю, а то у меня на весь стрим не хватит тогда эту лампочки. Так, еще чуть-чуть слабее. Вот так. Не буду сражаться, это уже слишком. Так. Хотя нет, прямой бой заплатили. В чем вопрос? Деньги не пахнут. Угу. Кажется, стали еще телекубики. И вот я уже, кстати, на лафу. Прикольно тут выглядит все. Так, телекубик. Давайте ж. Сколько? Так, раз. Давайте 4. Здравствуйте, точно Honkai или я не туда попал? Это сейчас ивент такой проходит тут. Да, тут сейчас такой ивент проходит, монополия. Каждый день надо сюда заходить и потихонечку двигаться по полю. Так, телекубик, давайте еще брошу. Сколько бросить? Раз, два, 3. 4, 5. Давайте 5. Согласен. Так, пойду сюда. Как верный талон на бесплатный обед Байлу, вы наконец уговорили ее пригласить вас в переулок Аураматонов на обед. Когда вы садились, рядом устроилась компания целителей из комиссии по алхимии. Нужно что-то предпринять, чтобы ваш обед не сорвался и Байлу не отправили обратно в комиссию по алхимии. Требуется что-то для спасения от страшного недуга. Так, давайте попробуем. Так, в лучшем случае Байлу выписывает вам рецепт на отличное лекарство. Так, в худшем целители из комиссии по алхимии и не такое видали. В среднем Байлу исцелила вас от внезапно возникшего недуга. Отлично. Так, вы вспомнили, что с тех пор, когда Хэн вернулся на лафу, он постоянно попадает в неприятности. И у него практически не находится время побездельничать. Но разве ему нравится слоняться без дела? Неважно, ведь вы, Смарт, все равно собираетесь отдохнуть. Вы привели Даньхэна послушать господина Сияния и его легенду о первопроходце. Но Даньхэн сидит как на иголках. Что вы собираетесь делать? В видео настроения вы просите господина изменить текст. Конечно, покажу.
Конечно, покажу, только чуть-чуть попозже. Сейчас у меня осталось одно событие буквально. Так, мастер меча Лафу сокрушает рассветы и закаты, пожирает луны, предотвращает беду чайной церемонии. Дает 1 штук обычных кубиков. Продолжим. Удивительно. Я думал, что сейчас уже закончится все, но нет, мне еще кубики дают. Купить. Угу. Так. Космический вклад. Неплохо. Собрал. Что-нибудь дадут? Или все? Освоение, все, она кончилась. Так. Так. Это есть. Так. Да, я прямо сейчас буду показывать. Итак, господа, ради чего многие сюда пришли, наверное? Это показать самую желаемую вайфу среди всех, которые имеется на данный момент в Honkai Star Rail. Давайте посмотрим. Преисполнимся ее прекрасной техникой. И не только. Самая имбовая, ну, не иначе как имбовая женщина, которая есть сейчас на данный момент в Honkai. Для нее... На, сейчас. Так. Так, вот. Накладывание на противника ослабления позволяет накопить заряд. Ага. При нанесении удара стойкости, сверхосознанности игнорирует тип уязвимости и понижает все типы сопротивления противника. Использование техники позволяет мгновенно уничтожать противников. Окей. Так. Ага. Уничтожать противников. Во время исследования и использования техники Ахерон для атаки обычных противников следит их без вступления в бой. Если техника попала в цель, очки техники не расходуются. Понял. Так. Блин, я по глупости что-то я не туда нажал. Ну ладно. Лишний раз возможно смотреть на нее в действии. We have the upper hand. Даже нет. Не показали ее. Ну и пожалуйста. Так. Последовательно использую технику, чтобы победить сразу нескольких врагов. Неплохо. На нее, как видите, даже сделали отдельное место для того, чтобы показать, насколько она хороша. Так. Ух. Do we still have the upper hand? Oh. Sampo Koski always takes care of his friends. I'm on guard. What are you waiting for? The customer is king. And for me to portray the king, well, you gotta make it worth my while. Did you come here of your own volition?
Or was it fate? Unforgettable. Fleeting as the dawn still, destined for oblivion. Такая горячая женщина. I weep for the departed. Как это красиво. Самое главное, можно не торопиться, насладиться этим моментом. Dust's reign, the two shall fall. Это звучит просто великолепно. I'll contain them. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Так, To the finish. шумненько. Да-да. On the still waters of oblivion, I guide the wandering souls. И сейчас мы снова будем наблюдать I этот weep for прекрасный the мир. departed. Просто. Dust's reign, the two shall Просто fall. такой. И все. Женщина — огонь. Рекомендую всем. Вот такая вот история. Так. Да, бубисы кончились. Чё? Сейчас. Так, праздничные подарки. Это я взял. Ну, что, Влад? Кажется, тебе сейчас пора отключаться, потому что я сейчас буду проходить уже дальше. На, давай. А то понятно, что никто себе спойлеры словить не хочет. Поэтому вот, дьявол в бархате. Переходим. Да, когда несколько человек играет в одну и ту же игру, ну понятно, что тяжко. Не хочется спойлерить другому. Конечно. А почему в моем отряде только 3 человека? Понятно. Мне все ясно. Так. Отряд. Так. Так. Ну, поставлю пока его. Так, поговорить с авантюрином. Ah, friend. My expression wasn't much better than yours when I first saw this. Your eyes aren't deceiving you. It's her. The famous singer, Robin. Но как это возможно? Well, first of all, can I just say that this had nothing to do with me? I'm just an unlucky bystander here. The family can testify for me. If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound family. They hate me and they hate the IPC, so they'd never lie. This is not where the crime happened. What I showed you was a memory. The most basic light cone manifesting tech.
Authorized by the Garden of Recollection and owned by the IPC. Did you really think the Galaxy Rangers were outsiders this whole time? Peniconii has made a solemn commitment to protect the safety of anyone inside a family dream. Any person in distress will be forcibly awakened and safely returned to reality. What gives them the confidence to make such conclusive statements? Because behind this promise is the harmony. The family's Dreamweavers link up their minds together to construct an unbreakable defensive line. Так, я частично понимаю, о чем идет речь, частично нет. Breaking through this line of defense to create death in the dreamscape. Not even a memo keeper could do that without the family's permission. Who could have done it, friend? The only one is her. The girl who calls herself a Galaxy Ranger. An imposter, an unsought guest. An emanator who hides her true identity. Любопытно. Ifrit's death was a foregone conclusion. And Robin? Her misfortune was staring right at her. Who will be the next to die? Так, я считаю, что это одна сторона медали. Нельзя заявлять наверняка, что это конкретно вот этот персонаж убил или нет. It's fine. Listen to your gut. Building trust always takes time, and I'm willing to wait. I just hope you realize that wherever that legacy is concerned, covert plans are already underway throughout Peniconii. Everyone's got their own agenda. Careful you don't get stuck on the wrong side. If I were you, I'd keep my distance from Acheron. After all, any schemes out in the open are always going to be better than a monster in the shadows, right? Who's to say there isn't an even deeper conspiracy lurking beneath the surface? Memo Keeper, I think our little deal is finished. Так. Aventurine is telling the truth. This memory is a real one, and there's no sign of any distortion grafting on. The IPC is not the Garden, and there are real limits to what they can actually do, but you know all this. Friend, let's not beat around the bush here. The thing is, I want to reach out personally to team up with the Astral Express. I told you I'm just not interested in scrambling for the legacy. I just came to Peniconii for work. I'm here to retrieve some lost property for the IPC, if you catch my drift. I'm talking ownership of this frontier prison. Ага, теперь понятны мотивы конкретно КММ, почему они тут находятся. Право собственности на пограничную тюрьму. This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. The IPC has tried sitting down for negotiations time and again, but the family wouldn't even take our calls. You have no idea how difficult these people are to deal with. Put it this way. They've hushed up the existence of death before, so they can definitely cover up any news about Robin's death. It'll just quietly float off like a bubble and pop. Nobody ever being the wiser. That's not fair, right? So then, friend, I need your help. Я не могу тебе доверять. That's fine. I'm not forcing you. But I'm really not asking for much, so why don't you at least hear me out? Okay? I have but only one goal. The family's front door is like a high wall, and to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first.
Once I find a weak point, the IPC will have plenty of means. Now we have our chance. So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin. While also gaining a valuable bargaining chip for bringing the family to the table. Truly a once-in-a-blue-moon opportunity. I've been investigating and making lots of friends all over Peniconii precisely for this very moment. This tragic news would be extremely bad for the family, so they'll be doing everything they can to stop it leaking, especially to the IPC. But I trust that there are still a few factions that remain exceptions, and that's why I need you all. The reputation of the Astral Express precedes you, and the Harmony will give you the fairest of appraisals. You get to find out really what happened and seek justice, and I get to put it toward completing my mission for the IPC. It's what you call a win-win situation. Я бы слился под предлогом, что я не могу принять это решение самостоятельно. Don't worry, just head back and talk things over with your companions. That navigator is really smart. She must understand the value of this deal. Look, here's my contact details. If you come to any conclusions, call me. Oh, and take this. A thorough investigation can always use a little more funding. Don't mention it. So long, friend. I really am looking forward to uncovering the truth about death. Знаете, Авантюрин мне немножечко так напоминает, чисто по поведению, совсем и слегка, Чайльда. Ну, немного. Что-то есть общее в вайбе, мне кажется, но... Хотя даже нет. Много пересечений чисто по ощущениям. Aventurine just sauntered off. He really doesn't mean to force it, but something still seems off. What now? What are your plans? Black Swan. What is she thinking? On the surface, this doesn't look like a bad deal for you. But Aventurine is a shrewd merchant whose scheme won't just be as simple as it appears to be. He doesn't know about Miss Firefly yet, but judging by your reaction, he may have noticed something going on and deliberately shifted topics to the truth of death to try and pull you in line with his way of thinking. That's quick thinking and very sound logic. Aventurine is no fool, and working with him definitely has its dangers. Безыменные не закрывают глаза на зло. But you're talking about real evil. Anyway, be careful out there. There's more than one way to blaze a trail. In a dark forest beset by wolves, ensuring your own escape to safety should be your primary concern. As for the other questions... Это смерть убила Зарянку? I'm not sure the two cases were committed by the same culprit, but that massive wound looked like its winged blade. We've all witnessed it in action before. Plus, it seems unlikely that there would be two lethal entities loose in the dreamscape. Думаешь, это как-то связано с Ахерон? Sorry, I can't answer that question. That ranger is shrouded in mystery. I'm afraid no one is capable of providing an answer, but without a doubt, she is the most special guest at this banquet. It's like Aventurine said just then. It's best to keep your distance from her. Замечал ли ты еще что-нибудь необычное? Two victims appearing one after the other in a very short time span, in and of itself, that's very unusual. Two possibilities. The collapse of Peniconie's dreamscape has started speeding up, making death extremely agitated and weakening the family's protections. If someone has chosen these victims deliberately, first a smuggler, then a family celebrity,
then this murderer's motives are worth thoroughly chewing over. It's all happened so quickly, I can only make conjecture. After leaving here, go have a chat with your companions. I hope you can clarify the source of this confusion. Черный лебедь ведет вас сквозь хаос мира грез. Come, this way. It's a short walk. Don't get lost. Ладно, ладно. Надеюсь, в этой главе все-таки немножечко как-то станет яснее, This way. что произошло на самом деле. This is where we part ways. All of this is like a nightmare. Unfortunately, the remembrance doesn't lie. What we just saw is the reality that happened, and it won't fade from our minds just because we wake up. But follow your heart and don't be afraid. We all walk through this world casting shadows of different lengths, and ultimately, all we leave behind are precious memories. Hold on just a sec. Черный лебедь осторожно касается вашего уха, оставляя ощущение прохлады. There you go. A small parting gift. If one day you unfortunately fall into the deep waters of the memory zone, and there's no memo keeper to join you, hopefully it can guide you on my behalf. Полезный подарок. I also pay great attention to the ways of the world. Just think of this as an apology from me for hiding something from you. Then, I've something private to take care of regarding that Galaxy Ranger. Let's leave things there, shall we? What fascinating memories will you bring for me next time we meet? I sincerely look forward to them. Я вот сейчас понимаю, что все-таки очень клевый персонаж, и в принципе, если будет когда-нибудь Лиран, ну, понятно, что будет когда-нибудь Лиран, я обязательно все-таки ее выбью, потому что она в целом мощная, и при этом достаточно харизматичная, симпатичная. Так, ты еще в отеле Мира грез? Так, что у вас там происходит? Мы разделились в зоне воспоминаний, но так, первопроходец сейчас свой хранитель из памяти. Так, я не могу уже, спасите. Март, успокойся. Мне выйти? Пока не надо. Хорошо, как понадобится, скажи. В отеле грез в реальности все спокойно, ничего толком не происходит. Так, вы где? Я закончил с расследованием. Где вас искать? О, как хорошо, что ты в безопасности. Она же ничего плохого не сделала, да? Сожалею, госпожа Светлячке. Семья изолировала участок, и сейчас мы на переговорах с представителями почти закончили. Давайте у статуи часиков встретимся. Представитель семьи? Как там химика? Так приятно ощущать движение сюжета. Как-то немного по-другому уже начинаешь смотреть на локации. Так, я просто хотел поговорить эмоцию. Совершенно иначе вообще начинаешь смотреть на локацию, на атмосферу в целом. Как ты понимаешь, что за этим всем что-то докроется. Хотя, казалось бы, очень красивое место. So much has happened. I should take a moment to gather my thoughts and wait for everyone. Некоторое время назад в глубинах зоны воспоминаний. Better unsheath that blade now, Ranger.
Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? О май. Несколько дней назад в вечно горящем особняке. Наконец-таки нам немного раскроют, что тут произошло. Но с другой стороны, блин, я просто вспоминаю, что был целый полноценный трейлер, где показывали кучу героев, где показывали его, и если как-то все-таки ожидалось, что тут будет что-то происходить. Если это будет чисто вот такой кат-сцены, это будет немного обидно. You're still alive, as are you. You still have room to make a choice. Leave the music box behind, and then go. Choice. The bloody trail of the destruction leaves no room for hesitation. Vitora's fire demon. Even if you sacrifice your life for that eon, you won't get special treatment. Ranger, you tread the narrow path of the hunt. You could never understand. We come from the fire and are born bathed in fire. We spread, burn, and destroy until all the kindling has burned out and we leave only ashes on the ground. Burning forms the entire life of a fire demon, from the beginning to the end. We are born to die, just to put into practice a profile of another universal truth. All things are created for the destruction. Your companions don't seem to think so. They fight for your chance at survival. They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn wide hot. They're still young, and I don't blame them. But my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? Понятно. I plan to bring purgatory with me there, and before that, I must surpass you. Why? Because on the path they have forged, you have traveled farther than I have. Emanator. You cannot hide your true identity. Draw that sword, for we shall indeed remain here, bound to fight a decisive battle to the death, for I choose this. Destruction is intense, but brief. To cravenly cling to life is to endure an endlessly prolonged existence. Even if the answer turns out to be your own destruction. What is important is not the answer, but that it exists, just as you exist. Everything exists to be destroyed. Emanators are no different. Just as even sweet dreams may be born of the void, the so-called impossible is merely something that has yet to happen. All right. I accept. You shall witness the most brilliant and intense fire in existence. May this flame illuminate the farthest reaches of your bottomless dream. A bottomless dream. Yes, that's right. But you've made one small mistake. This blade remains in its scabbard not out of pity or scorn.
It's a personal secret that I don't want to disclose, but perhaps out of reciprocity. I'll reveal the truth to you. The hunt is not the path I truly follow. Небытие, здравствуйте. May death be the end of your boundless dream, guiding you back to the waking world. I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. My time? I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but why? Did Destiny's slave make you do it? You know, Elio. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that is unnecessary. He knows my nature. There is but a single destiny from which no one can escape. And until then, I hold the privilege of choice. However, you appear to be ignorant of this. So it's time for me to inquire. Who exactly are you? Not your enemy, perhaps. That's not what I asked. I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Take me. I'm wanted by the IPC, so it's little wonder that I know something about the Stellaron Hunters. That's all. Maybe I can help. What reason would you have for doing that? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. I know who is inside that cold armor. Ну, все, мне кажется, многие уже знают, кто это. Ну, по крайней мере, подозревают. Ну, моя версия, что это Искорка. О, Искорка, здравствуйте, приехали. Светлячок. Елки-палки, когда в одном месте собралась Искорка и Светлячок, обе сияют. Еще и Зарянка. How about it? Ready to take off that armor and sit down for a talk? It's not yet time. I don't need help, but I can give you a suggestion that would make things better for you and me. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're burying the past and the truth about what happens inside the dreamscape. Already on it. And the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected to hear you say it. What's next, then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. Will you go look for her? No need for that. No harm in mentioning that Elio's only given me one instruction. Get all of the Astral Express to track down the Grand Legacy. Мне что-то с головы выпало, кто такой Элио? Или... Так, да, кто такой Элио? I tried settling this in an easier and more direct way. But as you can see, here I am, confronting you. I failed. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. That's it.
Before we split, can I ask you one more thing? Is there anything else in your script about me? I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future foreseen by destiny. Unfortunately, not a thing came up. Вот будет прикольно, если сюжетным поворотом окажется в том, что там не светлячок, а, к примеру, дедушка Миши. Ну, возможно же в теории. Наверное, все такие сейчас. Саша, что ты за бред несешь? Ну ладно. I knew it. Hang on. Don't. What? Your first question was, do you still have dreams about everyone who died because of you? I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this cold, harsh reality. For a little light. And to burn. To keep on burning. Ладно, окей. Светлячок. Until I turn to ash. So, I really envy you. Is that so? Then you're already living in the waking world. Интересная сцена была. Сейчас в золотом миге. We heard about Miss Firefly from Black Swan, but we never expected Miss Robin to... I'm sorry that I couldn't be with you then. Меня, кстати, немного удивляет, ну, может, кто-то пояснит потом в процессе мне, почему на английском ее зовут Робин, а у нас она назовется как Зарянка. Ну, как бы, ну, что мешало бы назвать точно так же Робин, как и везде. Reality cruises on in serenity, while undercurrents bubble up from the dreamscape. Just like that memo keeper said. Stay strong, everyone. We can still do what we can for them. Starting with finding the murderer. Let's recap everything then. The Trailblazer just reminded me of something. March, do you remember what that family rep who negotiated with us said? Indeed, we trust that the Nameless has nothing to do with this. And we also beg each of you to help assist the family in verifying the identity of the deceased. That's how it was put, in reference to Miss Firefly. Looking back, he seemed a little evasive at the time. And he also failed to mention anything about the earlier murder, too. The family's planning on covering up all news about Miss Robin's death. If news gets out, Penaconii is going to turn into a bloodbath. But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside. The Charmony Festival is nearly here. They must be snowed under. It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they went with the flow and let more people on the scene to control the situation. After all, the nature of the two murders is fundamentally different. The family's first protective measure should be against malicious actors among the guests, such as that IPC envoy. All the while accusing that Galaxy Ranger. Are we missing the forest for the trees here? I always felt that Aventurine's reasons for accusing Miss Acheron were highly subtle.
At this point, I'm afraid the only ones we can trust are ourselves. Look, let's try to gather intel first and then list all the possible outcomes we can. Then we go through them, eliminating contradictions one by one. The fewer facts remaining, the closer we are to the truth. I've still got this sense of foreboding. It's like we're stuck in a whirlpool, spinning around that legacy even after everything that's happened. This time we're playing the role of a real detective. But before we start, what are we going to say to the family and Aventurine? As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate a case that's, in all likelihood, a scandal. Plus, this is the family's turf. Teaming up with them should make things easier for us in the future. As for that Aventurine, well, I'd like to hear your thoughts. He's complex. He deliberately slow-played his hand during negotiations while running circles around us all the while. He appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced, but the intent was obvious. Still, it's good to have contacts among all this uncertainty. Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned, he can become a reliable ally. В смысле, вот мачо, вот этот, который пьет чая. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the IPC helps balance that out. If either side makes a move, we have the option to pull out. Ну, я сначала не понял, о чем идет речь, я поэтому уточнил. Может, я просто не знаю какое-то другое слово. Поэтому, ну, я никогда, кстати, не был особым фанатом матча, как-то нейтрально относился. Один раз как-то попробовал, вообще не зашло, второй раз, ну, ничего такая, но немного не моя тема. So, you suggest accepting Aventurine's proposal to team up? Yes. It's risky, but we can only wait until both sides have played their cards before making any further judgments. I get why, but there's a whole lot of bad guys and girls around here, and I'm worried about getting stabbed in the back. She's been bullied a few times now, and I can't stand it anymore. Все в порядке, сосредоточимся на общей картине. You're like a broken record. Да, ну для меня это не напиток на каждый день, но раз в какое-то время для разнообразия почему бы и нет. Ну, как и bubble tea. Не на каждый день, но периодически хочется. Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. Then, could you please reply to Aventurine? Everyone, take this time to put together your thoughts. Матча bubble tea. Боже, страшно. Серьезно? Ну ладно. О, как здорово. Мы не ожидал, что вы так быстро согласитесь. Теперь мы в одной лодке. Вот небольшой подарок. Надеюсь, мы сработаемся. 10 тысяч, 100 тысяч кредитов. Не стоило так тратиться. Да, музыка сейчас немного кринки. О, я промахнулся просто. Вот еще добавлю. На удачу. Еще 100 тысяч кредитов. Не, ну слушайте, это реально, это тупо чайлд. Разбрасывается деньгами налево и направо. А вот насчет второго убийства... Так. Как я и думал, семья решила скрыть эту историю с дрянкой. Так что пусть это останется между нами. А вот насчет второго убийства зависит от того, какие отговорки они для вас подготовили. До встречи и надеюсь, что вы достойно покажете себя. Bubble tea, да-да.
Looks like Aventurine is happy with this outcome. Let's tell Мы everyone должны about it. купить bubble tea, когда пойдем гулять. Ладно, хорошо. Не хватает. Aventurine's goal is to try and recapture Peniconii for IPC. To do this, he'll have to bring down the family in its entirety to create a big enough chance. Это часик был. Нечего пугаться. Он милый. Так. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's gotta be something important enough that everyone will notice. Часик до моего But it инфаркта. also can't be anything too out in the open. Может, это отель? An attack on the hotel guests? Unlikely. Penaconi's guests include quite a few bigwigs known throughout the whole cosmos. People who not even the IPC would dare take lightly. Aventurine is a shrewd merchant, and there's no way he doesn't know that. Может, сама He's семья? definitely going for the family, and it's just a matter of how. The harmony is strong in Peniconii, and almost impossible to take on head-to-head. The fact that the IPC dispatched Aventurine shows that they do not intend to simply play by the book here. В общем, никаких выводов делать пока нельзя. I'm just speculating. In any case, we have to be careful when handling Aventurine. He's skilled at reading people and discerning the right moment to strike. He's clearly a born gambler if he's willing to go all in to win. Улыбка часика, как всегда, излучает радость. Еще не ясно, удастся ли его взгляду проникнуть в каждый темный уголок царства сна. Окей. Стоит такая, думает о своем. I hope it's not too soon to bring it up. But I feel like Miss Robin isn't actually dead, but that she's still alive and well. Somewhere. That everything's just some horrible prank. Жестокий розыгрыш. Ну, по крайней мере, если исходить из позиции, что Заленка действительно умерла, то как бы логично, почему, к примеру, ее нынешняя замена, то есть, а именно несколько, то есть не поет. То есть в целом было заявлено, что Заленка сейчас не поет. Может, потому что она не может, Искорка не может повторить голос целиком, вот настолько уникальный, как у Зарянки. Не знаю, возможно. А возможно, я ошибаюсь, и причина совершенно другая. Что по этому поводу думаете вы? Хороший вопрос. Because aren't we supposed to be inside a dream? How could someone die in a beautiful dreamscape like this? Shouldn't only good things happen here? Whenever I see the Grand Theater, I just can't stop all these thoughts from flooding my head. Мы вернем здесь все как было. Yeah, of course. At times like this, we're so lucky to have our crew. The family and the IPC. Everyone has their own plans going on. Everyone's still having a great time out there on the streets. Nobody knows what's happened. It's all so unreal. As if Firefly, Miss Robin, and us.
We're all... Aw, what a mess. I really want a nice cool drink of soda to help me calm down. But then I'd be just like everyone else out on the streets. Ой, красота, мне там всякие наградики прилетели. Приятно. Aventurine said something that concerns me. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalking you. It was a groundless accusation, which only serves to make him seem more suspicious. Он блефует. Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe he wanted to foster a feeling of enmity towards Acheron and make the situation more volatile. Two birds, one stone. However, I asked Don Hung back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't something that Aventurine made up out of thin air. You've met her many times now. What's your impression of Miss Acheron? Она очень чуткая. В целом это ощущается. Странно, похоже, я не могу вспомнить. That fits the stereotype of a Galaxy Ranger to a T. They're eccentric, unpredictable, and fond of being alone. No wonder she's a suspect. Looks like Aventurine doesn't need anything else. Let's turn our attention to the family's assignment for now. Himiko, what do you think? Among our current clues, the two murders that she witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Perhaps we could also make a few inquiries about her while out there. Имеет смысл этим заняться. How about we split off into two groups? There are still some things worth focusing on inside the dreamscape. I'll investigate those and we can link up again later. Worth focusing on? Oh. No problem. Huh? Aw, I thought I'd finally get to see Himiko and Mr. Yang go out on a mission together. Oh well. Take care then, Mr. Yang. I will. Keep in touch. Honored guest, could you come out for a second? I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Самая загадочная, такая вуайеристка. Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. I believe you've met my colleagues. Welt. Is there something about my name? Да ладно, ты сейчас ему скажешь? Don't you want to know my name? Боже, неужели наконец-таки будет прямой намек на то, что они друг друга знают? I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure in Penaconii. What are they saying about me? Some claim that you're the real culprit behind these murders, that the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade.
And that you're now attempting to unleash another bloodbath on Penaconi. Да. Они 100 пудов занимаются любовью. Он слишком красивый, не слишком быбис. У них до этого было, насколько я знаю, в другой игре они пересекались. Ну, там происходили совершенно... То есть они оба из другой вселенной. И между ними было определенное пересечение. Поэтому мне интересно, они друг друга реально узнают или нет. The Annihilation Gang. Ifrit of Everflame Mansion. Ты так говоришь, но было и было, что бубнить-то. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. So you must surely know, Miss Achron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached uncomfortable depths. Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational disintegration. That shouldn't be necessary. But if it makes the Nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron, those are the names I go by to this very day. My trip to Penaconi is solely to fulfill an old, final request. I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. Still unwilling to reveal your true identity? It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a Stellaron on board. Is she okay? That memo keeper didn't do anything, right? She's fine. Let's just stick with the topic. Gaining my trust depends on how much you're willing to reveal. I've run around many different Penaconi dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize the secret of Penaconi may be closely related to the Trailblaze. That's why I've come to ask for your help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source of all tragedy lies within the family. If you could trust me, we could find the proof to support this claim together. Mr. Yang, I think you've come to the same conclusion, haven't you? Let's leave it at that. For now, I'll choose to believe that you bear no hostility. Share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find solid proof. By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? No, 4 cups. Because the conversation coming up will last forever. Любопытно, любопытно. В то же время в отеле в реальном мире. I've been watching her closely for a while now,
and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. Да, я говорю, просто чисто копия Микки Мауса. То есть вот интонации абсолютно те же, очень похожи. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage, not the taste of sweet dreams. Only for people allergic to Soul Glad. And she said... Really? But I don't taste any difference at all between them. The guest rooms are charmingly minimalist. An aesthetic you share, Miss Achieron. It's a cinch. This music box. The invitation received by the Annihilation Gang. There are latent memories that linger on it yet. You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict even more. With some help, the dead can be made to speak. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. Gradation 12. Dreamscape 12. Father, I dedicate this to you. Разгуливает на ночнушке по дому, видимо, ищет холодильник в 2 часа ночи. Не иначе, я плюс-минус так же. Хотя, что мне искать-то холодильника? Да, у меня он прям возле моей кровати. Well done, Dubra. Wherever they go, shall be met by annihilation. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... Стратегическое расположение холодильника, все понятно именно так, все продумано, до мельчайших деталей. They sought refuge in a land of sleep, merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. Children of the flame, this marks your rite of passage. She won't be necessary. I alone am enough. When have those on the path of destruction feared death? The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what lies in wait ahead of them. Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. In fact, I think I'd better go all out. Да-да, да-да, мы, конечно же, тебе верим, что это не ты открыл холодильник. Чего такое? What happened? The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Peniconii. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way... Сначала я узнаю, где у вас холодильник, потом вероломно возьму из него еду. Как коварно и жестоко, какой кошмар. Ужас. Ну ладно, так уж и быть. Можешь доставать что угодно, все равно там ничего нет.
It's like it's been erased. Who's Да, мы done все this? продумали. Who are you? Who are you? It's... No. Is this not a memory? Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? Чего? Я, кстати, не знаю, кто это такие. Какие-то крематоры. My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penaconii and spend an unforgettable time together. Констанция. Загадочная дама. But that seems unrealistic. Dahlia's not welcome on the banquet star, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you... I know what you're looking for. Какие вы там интересные темы обсуждаете? Кошмар. Want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me. I wish you unforgettable memories. Они уничтожают воспоминания. Интересно. A phone. Wanna listen in? Как много тут параллельных сюжетов происходит. Переключение на авантюрина. A few days ago, the IPC made an announcement. Under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby been established, and the formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the Sigonia system. This move puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka-Avgin extinction event into a distant memory. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters. The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced with the threat of impact from small-scale celestial objects. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad lifestyles as they struggle to survive the arid desert wilderness. They have developed their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. Sigonia. Sigonia. Ravenous eye of the storm, spurned by all the gods. Так, это, видать, авантюрин. Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. Blood, but not tears. You beat us with your falling stars. You lash us with wind and storm. You chew us up with the cracked earth. You promised us a land of honey, yet yoked us beneath a sword of bitterness. Oh, Gaiathra Triclops, if thou can hear me, please open up thy three eyes and gaze upon this child. When you took his father, my child was still sleeping in my belly.
And where my husband went, I too soon must go. I don't ask for a peaceful death. Just for you to tell me, does the baby swaddled sweetly asleep? Does he dream of his mother's heartbeat and the sound of falling rain? Otherwise, why would this child be born to face impending death? Mommy! 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 The rain! It's raining! Raining? Raining! It is raining! It's true! Those Outworlders weren't lying to us. They really did summon the rain. Mommy, we can leave here. We can go back home. Спасибо, что он говорит мамочка, а не папочка. Ну, папочки нет, осталась только мамочка. Back home. Gayathra Triclops. You came. Do you hear that? Thank you. Thank you. Darling, listen. This is the sound of rain. On the day you were born, the sky also sent down a gift like this from Gayathra. Such a lucky child. Such a blessed child. Just like your name. A gift from them to Avjen. My boy. May the goddess Gayathra close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful. And your schemes forever concealed. Welcome to this sad world, Kakavasha. Kakavasha. Time to wake up, gambler. Oh, heavens. В баре наверняка находится. I must have drunk too much Soul Glad. Didn't expect you to be back so soon. How is it? Сначала подумал, что там Галахер. Нет, там не Галахер, там, скорее всего, мой любимый кидатель мелков. Just as you guessed. Именно так. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony, using a stand-in, I guess. They must be dreaming. Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the female lead of the Charmony Festival. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself, until I discovered that I couldn't actually die. Whenever there's any danger, I'm forced awake by the dream pool, and it's all as if everything were just a nightmare. That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind the scenes. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Besides Robin, there was another body.
I don't know the exact details, just that it was a stowaway. 2 murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. Oh, she must have come across the other one. This murderer is a psycho. But I have to admit, the case should be easy to crack. We can leverage the family's malfeasance and let the IPC use this as a reason to intervene. It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all ready to go. These 2 murders are definitely getting hushed up. What should we do? Let me think. It's too rare an opportunity to miss out on, so I gotta be careful. Incredible gambler. Have you already exhausted your limited repertoire of tricks so soon? There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Remember? That masked fool once told me to find a mute as a friend. Так, я на заднем фоне вижу еще одну птичку. Надо бы потом ее собрать. Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. Вот оно в чем дело. Именно по этой причине петь она не может. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could to meet her. But she died. Right before my very eyes. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future, you shall, regrettably, find yourself under the vigilant watch of the hounds. Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. Starting to break out in a cold sweat. Do you reckon there's still any chance of a comeback, given how things are? A probability? Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. To phrase it in a manner more befitting the vernacular of Penaconii, you're dreaming. But if you simply can't control yourself and want to try your hand, then there just so happens to be a suitable candidate. That man wants to see you again. Who? Sunday. Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the role of a mere messenger. Fine. Well, that's great. It's all great. You see, the dead can't talk, but the living can. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Oh, just you wait and see. That man's sister has died. He can't sit on his hands. Well, without any further ado, let's set off. Lead the way. The show is about to begin. Понятно. Фактически мы смотрим We're мультик. here. The Dewlight Pavilion is the Oak family's fortress and a place where heads of the families meet to discuss great plans for Peniconii. Угу. А вот и новая локация как раз. Fortress? I like this metaphor. I dealt with the warlords of the Amanicus star system not long ago, and their synchronized orbital manor wasn't this heavily guarded. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of its owner.
Without his express invitation, the likes of ordinary guests would never grace these grounds in their lifetimes. Look around while you still have this moment of freedom. Hey, Doc, whose side are you on anyway? Who's to say I won't sell you out? We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family, I'll pry an answer out of him. Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and let me deal with the members of the family. По мере развития сюжета у вас будет возможность заглянуть на историю глазами других персонажей. Когда вы впервые начнете прохождение, персонаж, от лица которого необходимо пройти миссию, автоматически станет первым персонажем в отряде. Перед критской судьбой вы сможете посмотреть глазами, как у персонажа проходят завершенные или еще не завершенные миссии. Если вы хотите сменить действующее лицо и продолжить прохождение миссии, нажмите «Здесь» для перехода в меню актера судеб. Понятненько. Понятно. Как раз таки вот о таком нововведении говорили. А вот и печка. Тётера. Так. This is hardly enough for a seat at the table. Забавная реплика. Этого едва хватит. Хендрик. Стоит такой. Брэд. Hey, you two! That's a place of business. No entry. I was requested by Mr. Sunday to bring him the suspect. My name is Ratio. He should have mentioned it to you. Oh, I remember you. Veritas Ratio. Your punch virtual particle clock is impressive. Excuse me? Excuse me? The one on your head. Of course, it's nothing compared to my full pocket dimensional annihilating power armor of the Mobile Knights. Right, and as I mentioned, that fantasy raiment of yours doesn't exist. That's because you can't see it. Like I say, only family can see the glory of the Mobile Knights. Enough. Get going. Don't keep Mr. Sunday waiting. It seems like the idiocy index here is no better than it is out there. A dead end? The door is shut tight. Looks like we're on our own. I mean, there isn't a door. How did you get in before? For security reasons, the family built the administrative site deep in the dreamscape, with the mechanisms hidden in these. On the previous occasion, an attendant named Kona had gone to the side room to verify something before setting the statues in the correct position. Maybe we should do the same. Понятно, нужно поставить. A reward with no risk? I'll take it. Так. Интересно выглядит. Максимально похоже на мир грез. Да, у него атака симпотная такая.
прекрасно, мне все нравится, много денег. Так. Так, мне нужно оказаться тут. Допустим, тут. Будет интересно сейчас за него поиграть. Ого. Мимик. Ага, понятно. The game is on. Feeling spiffy? Let's play hide and seek. And you find the answer. Heaven surge. Break. Awaken dormant scales. I want you. World cleansing dragon. Is that all? Watch your head. Ой, красиво, ой, хорошо. It's on me. This ends here. Мне нравится, мне сейчас получается 2 щитовика. In the name of Landa, a will forged in ice never falters. Heavens, rise! I hit the mark. Hope you're prepared. I sense a storm. Hedge your bets. Spend freely. Блин, чуть-чуть не хватает, я хочу все-таки посмотреть его ульту. Feeling spiffy? The strength. And you find the answer. The dice have been Так, без cast. ускорения, смотрим, наслаждаемся. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Нормально. It's on me. I sense a storm. Awaken dormant scale. World cleansing dragon. Все. Прикольно. Прикольно, персонаж фактически получается Fortune заменяет follows гепарда. luck, just like it always does. Пенаконии. А интересно, для того, чтобы оказываться в этой локации, нужно будет каждый раз на него переключаться? Или как? Feeling lucky. A reward with no risk. I'll take it. Так. Так. Ага, получается. 6 nightingales facing in different directions. An obvious hint. Так, я себе помечу. Так,
так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Ага. They are. How can nightingales be so huge? They look more like torment eagles to me. There are no eagles in the 5 families, only nightingales. Why am I wasting time with you on this? Давайте теперь подставим. Так, получается, этот у нас должен смотреть сюда. Смотрит правильно, это смотрит правильно. Это должен смотреть сюда. Вот, теперь должен сработать. Just as I thought. Here's the correct answer. A truly miraculous discovery. Perhaps I should offer you the chance to join the Genius Society. Really? Такой токсик. Well, I thought you'd given up on that already. I was being sarcastic. Can't you tell? So much for Mr. Sunday's reserved, virtuous image. Да, локация тут большая. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. No matter how grand the mansion looks, it'll not affect Peniconii. Stop wasting your time nitpicking the family here. Yeah, you're right. The only way to destroy the family is death. Sunday must have thought the same. Let's head down. Так, что там кого? Мем где-то. Так, нам нужно вниз. Тут перекрыто. О, часик, давай починим тебя. Так. Прикольно. A reward with no risk? I'll take it. Мне нравится, кстати, музыкальная тема, которая тут достаточно такая спокойная, располагает к тому, чтобы неспешно тут все изучить. Знаете, подобная музыка очень хорошо бы вписалась, к примеру, в библиотеку. Салатовый менеджер. Так светло, тепло. Не бей меня, чирик. Тя-тя-тя.
Тут у нас мозаика. Ага. An unsurprising win. А вот и сундучок. This is hardly enough for a seat at the table. Дорого. Окей. Сладимся этим видом. A will forged in ice never falters! Feeling spiffy? Can you find the answer? Все. Фрагмент впечатлений. Какая дверь. Так. Куда-то ведет. О. Так. Понятно. Я лучше, наверное, потом это сделаю. Вернемся к основному сюжету все-таки. Hold on. Huh? What's wrong? Are we heading the wrong way? No, but this door is locked. Только не говорите, что мне сейчас придется все-таки идти туда. My friend? Did you really make an appointment with him? It's a trial. You got to prove your worth to Sunday before you can speak with him. Ужас какой. Я бы к таким не особо хотел ходить. If I'm not wrong, we need to find a way to open this door in the hall, or this place will be our prison. Oh, an escape room. Get serious. I've no time for games. Let's head back. The hint is probably in that prominent sandpit. Wow. That's an enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Oh, look. There's a noticeable gap in the model. I believe you're right. There wasn't a gap before. That man must have done it intentionally. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have any trouble recalling what was here last time. Right, Doctor? Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Fine. Fine. Why do I feel that we're pursuing a degree in burglary now? Понятно. Классика. Я такой, вернусь к сюжету. Угу. Да-да, дадут мне пройти сюжет, разумеется, конечно, как только я пройду триллион головоломок. Found it. This is it. Ага. О боже, тут еще нужно будет братцем ханов быть. Ужас какой.
сделал еще одну. Та-та-ра. Так, одно есть. Совсем простая головоломка. Эх, Заряночка, Заряночка. Надеюсь, с тобой все хорошо. Боже, только не говорите, что мне реально нужно будет вот эту историю с братцем Хану сейчас делать. Не, вроде все-таки обойдется. Nameplate reads Gulliver's Arch. Well, I'm amazed you can remember something this tiny. You know, this reminds me of a time. If I were you, I would shut my mouth. It's why. Понятно. Oh, this reminds me of one of those building toys. You know, with the blocks. I've never played with them before. I wonder if it's more interesting than stacking chips. Oh, look. The gap is closed. And it fits perfectly. So, what's next? Oh, good heavens. Did I drink? Am I... Indeed. Oh, Doctor, you're huge. It's me! Down here! Oh, actually, I think we could make this work for us. Just find a way to slip me into Sunday's collar, and I'll infiltrate the family just... Oh, fine. I was just kidding. Так, это просто фантазия, это просто сон. Let's find a way to open the door. Мистер, мне кажется, вы идете в стену. Привет, промышленная гордость. Это не бака-фича? Тут реально специально решили бахнуть вот таких. Горячо, 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 горячо.
Да что с вами? Это вообще практически... Привет, я солдат дубов. Понятно. Понятно. Каждый сходит с ума по-своему. Это в стену уперся. Чё? А, вот. Ага. В общем, все понятненько. Так, туда я пока не пойду. Понятно, пойду. Привет и промышленный отброс. Прекрасно. Hello! Welcome to the Golden Hour base model. I am an Oak Soldier. I will be here to guide you through the tour of the base model. Happy to... And tell me about the tour. Hello! Welcome to the Golden Hour base model. I am an Oak Soldier. I will be here to guide you through the tour. Model, happy to be of service. Я его просто пнул. Все заработало. Generating guide. Please wait patient. Ясно. Расскажи мне об экскурсии, пожалуйста. Found the nearest check-in spot. Ура! Please look behind me. A capsule machine model. Понятно. What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't do a thing to it, Doc. You've gotta be... Понятно, он сломался. Oh, capsule machine. There's no mechanism on the floor. Could there be one at the top? Oh. So, I was right. These models have interiors that look exactly like real buildings. The only difference is that no one lives in them. Funny that Sunday puts a miniature that makes him seem like a giant by comparison, right where he can see it first thing in the morning. Insecure much? Да, я сначала подумал, что тут сбой какой-то, а сейчас я понимаю, что... Боже, что с вами не так, ребята? Привет. На этом мы закончим наш разговор. Ему не норм. Всем нам не норм тут. Blood cleansing dragon.
spiffy? It'll heal. Can you find the answer? World cleansing dragon. Всё. A reward with no risk? I'll take it. Oh, one of the fragments flew upstairs. I'll need to use the pinball machine to flick myself up there. But it's tough. Пока что в целом прикольно. Единственное, в самом начале нас просто постоянно перебрасывали, и очень много диалогов было. То есть буквально ты слушаешь диалог за диалогом, и они перебрасываются между собой. Я понимаю, что это для лучшего понимания сюжета. Вообще не спорю, просто как бы ты такой: мне дадут что-нибудь поделать? Мне дадут что-нибудь поделать? Нет? В остальном любопытно. То есть, по крайней мере, сейчас авантюринг потихонечку мне становится хоть как-то приятен, хоть немного. Oh, great. There's another pinball machine base here. And it's empty too. Doc! I'll need your brain power again. There's no need to yell. I can hear you. The pinball machine must be hidden somewhere in the hall. Like the arch. Wait here. Сейчас мне перебросить на рацию? Нет? Да, где голова. Finally, a moment of peace. Как же я задолбался. Терпеть все эти... Да, рацию дают за него поиграть хотя бы в сюжете. Ой. Ой. Понятно. Вот что плохо. У меня сейчас пачки нет. Несколько надо будет еще поставить вместо того же самого гепарда. World cleansing dragon. Сейчас я заменю. Ой, у меня тут столько этих. Так, отряд. Меняю на хохо. Все, теперь хохо у меня есть. А я искал искоркой? Извиняюсь, я... Well shouldn't be a hindrance to the pursuit of truth. That's it. Pleasant moments of solitude are always fleeting. Да, хохо. Oh, you're back. Just place it here. Хоха, ха-ха, хе-хе. Хы-хы. О май. Это ее сестры. Понятно. Thanks, Doc. Так. Зря, что ли, я этот ивент предыдущий делал. Я теперь все знаю.
Полетели. Ничего себе, 4 человека смотрят. Вау. Oh, Ratio, you should come in here and take a look. The view here is Май, так, что это вы тут обсуждаете? Я такое осуждаю максимально. Вы что? If that is your wish, I will do so without a moment's hesitation. Все понятно. Hold on. Piece of cake. А это куда-то еще? Понятно. Ну, раз уж пришел, давайте быстро сделаю. Can you find the answer? Я не поменял ее. Я требовался, я поменял ее. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Spend freely. Надеюсь, щитов хватит. World cleansing dragon. It'll heal. A will forged in ice never falters. Rise. Can you find the answer? Bust. Or maybe I'll take it all. Кстати, ульта у него очень долго. Двигается, по крайней мере, по крайней мере, с ножей стоит. Потом побыстрее будет. Что-то я думаю, что я на хопа заменил. Piece of cake. Так, давайте быстро поменяю. То действительно неудобно. Мне казалось, поменял. Вот, теперь все окей. Так. О, птичка. Потянуть. О боже! Мне кажется, я вижу то, что не должен был видеть. Конечно. Все правильно. Давай. Культуру. Страшно. Посмотрите, какой маленький по сравнению с ним. Бик рука, когда сходил в зал. О боже. Это... Они огромные. Я сначала думал, что ну ладно, прикольно, что они там находятся. А сейчас я понимаю, что нет, не прикольно, что они там находятся. Они при желании могут уничтожить всю вселенную. Просто посмотрите на него, посмотрите на них. Боже, они все такие большие. Кошмар. Так, ура, я собрал все это, погнали дальше по сюжету. Что-нибудь скажете?
Нет, просто стоите. Они скушают тебя, как орешки. Нет! Это страшно. А можно не надо? Я как-то все-таки не планировал становиться ужином. And the joyous tour of Toy City has come to an end. Наконец-то. Makes me feel sad. Тя-тя-ря. Peniconia isn't all bad, right? I'll use this interesting experience as a talking point at the poker table. Еще один шарик, который надо будет подбить. О, да, весело. О, так, погнали. Та-да-да. It's a pity you made it out of the sandpit alive. Sunday is just beyond this door. From my limited understanding, he's not someone easily handled. Предлагаю сейчас целиком прослушать сцену с воскресеньем, если она будет, и на этом сегодня закончить. Yeah, only I believe he's the one who should be prepared to face me. Tell me about your plan. I don't have a plan. I'll just play it by ear. There are only two kinds of bargaining chips when dealing with people. Benefit or fear. Looks like sincerity isn't in your dictionary. Am I not sincere enough? There's no need to emphasize it. We've got to make good use of death. That man's sister is dead. He won't be able to turn a blind eye, and that's fear. Понимаю, And I'll help him find the murderer. He can't do it due to his status and position, but I can. And that's benefit. On what basis do you believe he's incapable, necessitating the delegation to someone from a rival faction? The IPC? Simple. Because that murderer could very well be a traitor hiding inside the family. Do you mean the Galaxy Ranger whom you accused previously? That was just an excuse, good doctor. There's something wrong with that woman, and we need someone who can keep her in check. It's better to minimize the variables outside our control while we execute our plans. Moreover, I need to know her identity. If I'm lucky. She could be an important pawn. And it's good to have more helpful friends when dealing with this matter. But honestly, the murder case is likely unrelated to her. I believe my standpoint. There's a rat in the family. Otherwise, why would Mr. Sunday arrange a private meeting with us? This isn't an interrogation, but a secret negotiation. We'll see. Using Robin's death as a bargaining chip, I'll win back my freedom and power. In the end, I'll ruin this beautiful dream and create the grandest death. If the chance of winning is just beyond this door, even if that chance is close to zero, well... You can't win if you don't play, right? Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. Как он серьезен, как он хорош. Доктор Рацио прекрасен. 3 chips are enough. All or nothing. Так, наконец-таки мы дошли до именно кабинета воскресенья. О, вон он. Давайте, пока есть возможность, соберем сундучок. В целом посмотрим, что тут. Красиво тут, красиво. Стоит вон, о чем-то думает. It seems my puzzles are too effortless for you, IPC ambassador. I appreciate your words.
And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. However, well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I need to test your character. I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has been of great help, yes? Certainly. You ought to know this better than I do. He's already faithfully fulfilled his duties, hasn't he? Yes. The doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person who can be trusted by the family. I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. You're diligent, generous, and willing to cooperate. The fact that you succeeded in overcoming many obstacles just to meet me gave me the reason to believe in your wisdom and courage. But there's one thing I must ask you. That is, you've used your wisdom at the wrong place to meet the wrong person and put yourself in a situation where you shouldn't be, witnessing a tragedy that shouldn't have happened. You don't look too well. Am I making you anxious? If not, then it means I'm on your side. If I wasn't mistaken, you'd just made a serious accusation against the family. No, you weren't mistaken. For depravity is creeping in around you. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune since she returned to Penaconii. What's more, who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know you hold a different opinion. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling anxious because you're out on a limb. But don't worry, I'm on your side. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine. Since you're so selfless and generous, I believe you wouldn't ask for anything in return, would you? Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under the family's custody, the bag of gift money, and... Да вот я планирую сейчас конкретно целиком эту сцену просмотреть и закончить. Вот у меня в планах все вот так вот. The box in which the cornerstone is stored. That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the Preservation Emanator, granting significant power. And every liquidation specialist holds one. For an object so precious, it probably comes at an even higher price than other forms of recompense. Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking to bring the truth to light. Mr. Aventurine, when you're out and about, do you always make adjustments to your appearance? Your tie should be on the center line. Your shirt must not protrude from your vest. Your trouser creases should be perfectly straight, and always aligned with the tips of your shoes. Of course. But I don't, because it's not appropriate to do so in public. You should make sure everything is presentable and in order before leaving the house. I'm not the kind that takes risks. The cornerstone must be in the custody of the family. No room for negotiation? Please, don't let me turn you down twice. Sure. The gift money is good enough. I suppose you wouldn't mind that. After all, a merchant can't function without a bargaining chip. You compromised quicker than I thought. Unfortunately,
It's a gambler that needs a bargaining chip, not a merchant. I can give you your gift money, but before that, I want you to tell me. The fact that you can decisively forsake the box you asked for, what exactly is stored in it? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. What have you done? Ничего себе. Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. Next, you have 113 seconds to prove your innocence and gain my trust. And if I refuse to answer? You can try, and we'll see if the harmony rejects you. Question. Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. You, too, understand that idle chatter leads only to poverty. Did you hand over the cornerstone to the family when you entered Penaconii? Yes. Does the cornerstone you handed over to the family belong to you? Yes. Is your cornerstone in this room right now? Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion, encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of Recollection? Yes. Are you an Avgin from Sigonia? Yes. You even know about that? Do the Avgins have any ability to read, tamper with, or manipulate one's own or another's mind? No. Does it matter? Do you love your family more than yourself? Yes. All the Avgins were killed in a massacre. Am I right? No. Are you your clan's sole survivor? Perhaps. Do you hate and wish to destroy this world with your own hands? I don't know. Interesting. Now, the final question. Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box? Ментинный экран разлил. Да, я тоже такой смотрю на это и думаю, как это своеобразно выглядит. Ну ладно. Of course. Looks like we can get an answer. Open it, Mr. Aventurine. It's your last chance to defend your honor. О, катсцена. Please. Are these what you're looking for? Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? What makes you think you can convince me?
I've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company. I also understand that you're an avid learner who sees the pursuit of knowledge above all. Понятно, беспринципный товарищ. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matters for the sake of petty pride. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. You must be quite aware that, besides the family, no other faction is willing to share such information. Cut to the chase. What do you need from me? I need Mr. Aventurine's comprehensive plan. Haven't you confiscated his cornerstone? You can't expect a featherless bird to take flight. But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united, progressing together in the interests of the IPC. You'll have to speak more clearly than that. The cornerstone, which Mr. Aventurine surrendered. Was it really his? You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 Stonehearts aren't as united as you think. Cornerstones are significantly more precious to them than their very own lives. But you know that he's a crazed gambler. The more vocal he is about it, the more cautious I must be. I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see a shrink. Ну, будем честны, поход к психиатру очень многим не помешает. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related members can access it. But I happen to be among them. I appreciate it. Unfortunately, your guess is correct. The golden stone. Its color and glow are similar to that of Klepoth's body. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 Stonehearts chisel their own will into the cornerstones, granting them an unparalleled radiance. And this golden statue is also known as Topaz, not Adventurine, and it belongs to Topaz. О, напоминание о Топаз. So, do you wish to confront him? Not at the moment. I'm more interested to know the location of his cornerstone. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. In fact, that cornerstone has been in your hands from the very beginning. I see. This bag. Mixing a cornerstone, more precious than life itself, with a bunch of worthless jewels, disguised as a gift of money waiting to be confiscated, is indeed in line with Mr. Aventurine's style. Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter, and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with, betting on your single misstep, leading to a total loss. Learned doctor,
I am grateful for your help. The family will surely reward a righteous person like you. As for the villain, I hope he retreats in humiliation. It was all thanks to your friend with a keen eye that I could add a blot of utter failure to your storied career. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you, you currently only have 17 system hours left to live. Treasure your remaining time and savor the delectable жить всего 17 системных часов. fate. То есть он умрет, если что-то не произойдет, если он не получит какой-то камень. You might as well explain yourself a little more clearly. What I performed on you just now was the Harmony's consecration. You were to show allegiance beneath the illumination of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing but falsehoods, transforming the consecration into a trial. О боги. I genuinely see no reason to absolve you from it. Is this what the Harmony represents? But is it built upon constraint and coercion? You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent. But I have seen your resilient spirit, and thus I offer you the possibility of a new beginning. Throughout these 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape, or contact any of your companions. You only have 2 paths before you, and it all depends on whether you can complete my test within the time limit. Should you succeed, you will be able to coalesce into the Harmony and be with your family. If you fail, you will suffer the wrath of the eternal Centurion and fall into an abyss of doom. Вечный Центурион Вона? О, кажется, это будет финальный босс этой части. Sounds like I'm gonna end up the same either way. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. I will purge the evil from the inside and bring the real culprits to justice within 17 system hours. When the time comes, compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able to grant you mercy and honesty. Что-то мне подсказывает, что именно этого не будет. Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Nothing is achievable without it. This is meant to be an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. Do as you please. I believe you can trade this bag of worthless jewels for everything you need. That's what gamblers excel at, isn't it? Off you go, Mr. Aventurine. You are free. I will wait here for your good news. This meeting isn't an interrogation or a negotiation. Есть такое. Есть такое. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just Анальгин wondering тоже what a неплохой passerby сфера who stumbled upon a scene of a murder Не could have спорю. found out. That's all. By the way, before you go, I have a personal question. What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world?
Kavasha! Where did you go? Oh, Я который просто уже хочу закончить. I got it back, sister. You went to look for them? That's too dangerous. It's just a necklace. It's neither food nor water. We can survive without it. But I can't live without you, little brother. Promise me not to look for those catechins again, okay? Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. I played a game with them, and I won. Won? What happened exactly? Tell me. I made a bet with them. The two birds in the desert and me. Who will die first? I won. They suspected me of cheating, but I didn't. I won fair and square. Да, картинка очень красивая. Of course you'd win. You've always been a lucky child. Gaiathra Triclops must be watching over you. But that's no reason to push your luck by going up against those bloodthirsty, cruel catechins. Вайбы Mass Effect'а how Mom and есть Dad... немного. Look, this is just a necklace. But Kakavasha, you are my only family. I'm sorry, sister. I thought you'd be happy. Because Mom left you this necklace. There'll be no next time. It is important, but not as important as you, my dearest brother. I don't blame you, but you must remember what Mom said. Pain and poverty are the trials of Gaiathra Triclops. She has also granted us a chance. And that's your good luck, Kakavasha. Your good luck is the most precious wealth we, all Avgin, have. You're a child blessed by Gaiathra Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself and never resent the pain and poverty you're going through. All right? Listen to me and swear to Gaiathra Triclops. Okay. Мне тоже же голова We'll swear болит. to Gaiathra Triclops to protect this wealth. But sister, if Gaiathra Triclops was really watching over us, then why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the Catechins' land only to prepare for Gaiathra Triclops' Япония. offerings. Подумаю. Спасибо за предложение. And where was Gaiathra Triclops when Mom was shivering in our arms? Mom was still pleading for Gaiathra Triclops' forgiveness under her breath, until the moment she closed her eyes. Sister, everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rainpour was Gaiathra Triclops' forgiveness and grace, then how bad were our sins? So much so that we were born in this world of death? Ура! Ура! Excuse me. I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. The photo you provided also doesn't show any matches. Just as I thought. I'd like to ask, what kind of traces do people leave when they enter a dream? Are you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor physiological indicators such as heart rate, blood oxygen levels, and body temperature in real time. This data will be included in statistics and handed over to the family for the screening of any data anomalies. Immediate action will be taken once any illegal behavior is detected.
I apologize. The hotel does not have access. This information is managed by the Bloodhound family. We can only gain access if there's a problem. Looks like nothing can be found here. At least we know who to look for next. We can ask the Bloodhound family for information. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, is Miss Robin doing fine? We are looking forward to her performance. Fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? The preparations for the Charmony Festival have been proceeding smoothly, so I guess things are pretty good. I believe she will be able to put on a spectacular show for all of you. Хорошо, можно будет попробовать поиграть в нее как-нибудь. I'm sure. Ура! Пожалуйста. Sure enough, no one knows about Miss Robin. I'm not surprised. Можно, пожалуйста, закончить диалог. But that Miss Firefly is truly mysterious. There's no information on her in the hotel system. Even if she's a stowaway, she should have a disguised identity after entering the planet. Интересно, кто не проходит игры с вебкой по центру экрана? Отказываюсь слушать это не на японском, но да. На японском это звучало бы точно так же красиво. She's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream? Besides the hotel room's dream pool? The Memo Keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. In the memory zone of Peniconii, they thrive effortlessly, a fact proven to us by Black Swan. The hacker girl from the Stellaron Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. According to the scene witnessed by her, it is likely that they are behind Miss Firefly's case. The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Both are possible, but what about the IPC? Since they want Peniconii all for themselves, they're bound to have a plan. Who are you guys? Пожалуйста. The Bravo team has arrived at their designated Да position. елки-палки. Почему нельзя прерывать, а? Вот почему? Boss, get moving. Armed evacuation? Boss, are you drunk? What do you know? It's more efficient this way. Just don't let the director find out. Act first, report later. Understood? Help! Help me! I spent all my year-end bonus on the snowball! I don't want my name on the department's major disciplinary notice! Hey, check it out! That voice. Could it be the Ой, да, IPC помню этих workers from ребят. Belobog? Белобоги. To all guests, the IPC will be conducting special operations within the hotel. Please follow the staff in charge of evacuation to the designated safe zones, or compulsory measures will be enforced. I'll request a beating for you lot! You've been told not to drink during work hours. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Я озвучивать это не буду. Тут у нас есть прекрасные изначальные голоса. И я специально сделал так, чтобы текст был виден. Чтобы мне это не нужно было читать каждый раз. Тапас, папас. Take him back to the hotel room. I'll organize a meeting later to properly go over how this incident report should be written. Можно... Miss Topaz? I never thought I'd run into you on Peniconii. Я хочу закончить стрим, но уже минут 10 и это не получается.
просто не получается из-за того, что тут не прерывается диалог постоянно. Диалог меняется постоянно один на другой. То есть по-хорошему можно было бы дать людям пройти немножко, чтобы прерваться, остановиться. Но нет, тебя заставляют принимать все это единоразово. Это меня уже бесит. Меня это раздражает. Я не люблю, когда мне не дают права выбора. Остановиться или не остановиться. Oh, long time no see, Astral Express crew. Aventurine has told me a lot about your happenings. Huh? Это игра про диалоги, но иногда нужно прерваться, чтобы как-то закончить. It's fine. Do as they ask and try to avoid any conflicts with the family. Report to me before taking any action. Yes, all right. As you see, the IPC isn't very popular here on Peniconii. Cordiality from the family is a mere facade. The former frontier prison has turned around and cuffed its shackles on the IPC staff now. Вот без шуток просто, что мешало вот поставить паузу между вот несколькими сценами. То есть, казалось бы, вот окей, хорошо, закончилась тема с авантюрином, и можно закрыть тему, закрыть игру и как бы остановиться. То есть там типа прерваться и пойти дальше там по своим делам. Нет, будь добр, выслушай абсолютно все диалоги, пока ты совершенно случайно не пройдешь всю игру. Ну как бы, ну блин, это так неинтересно. Only Aventurine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. Да, спасибо, ты наконец-то попал ко мне на стрим спустя столько времени. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. The IPC can't back him up in the dreamscape. His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to investigate some dirt on the family, are you not? Let me know if you need anything outside the dreamscape. The IPC always treats its partners well. Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Perhaps you've had dealings with them? Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. Being constantly stared at is really uncomfortable. Что? А что? Неужели произошел момент, когда можно снова бегать, прыгать и скакать? Вау! Не прошло и часа. Так, я быстро хотел обменять мои накопившиеся на билетики. Так, здесь не фрит. Вот. И на этом закончить сегодняшний стрим. Давайте мы еще раз, последний разочек посмотрим на эту прекрасную женщину. Я думаю, все ее очень ценят и любят. Да. Так, я считаю, что это был достаточно продуктивный стрим по всем фронтам. Да, я не думал, что он затянется настолько сильно, потому что как-никак я думал, ну ладно, 2,5 часа, типа, ну окей, допустим. По итогу, здравствуйте, все 3 и уже почти 15 минут. Да. Так что вот, всю запись по классике вы увидите на ютубе, как только она у меня опубликуется. Да. Всем хорошего вечера. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.